So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated 6th Jan 2022. So first news about, recently Jan 1st we discussed EWS, the issue related to economically weaker section. The committee submitted the report. So Supreme Court la. So yesterday the debate has happened. Verdict இன்னும் வரல, so we have to wait and see. So EWS பொறுத்த வரைக்கும் article 15 class 6 was introduced, and then article 15-16 class 6 was introduced. This is for education in private, including private, aided and the government institutions except the minority. The reservation for the economically weaker section, 10% reservations. I am at 16.6 for job. Reservation for the economically weaker section in the like category people. So that is EWS, economically weaker section, should be provided with 10% reservation in job. Now the government job mattumna, government job category. So that's about the EWS category. So இப்போ இதுல வேற என்னெல்லாம் எக்ஸெப்ஷனல் லைக் கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, எந்த ஜாப்ல இப்போ ஓபிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா creamy layer concept is there in OBC. So OBC category எடுத்துக்கிட்டா creamy layer concept is there. So non-creamy layer concept. So income category 8 lakh மேல. So இந்த income வந்து agriculture practiceல வந்துச்சு அப்படின்னா it will be excluded. It will not be counted. Government serviceல இல்ல private employmentல income வந்து 8 lakh மேல வருது அப்படின்றதா OBCக்கு வந்து reservations creamy layer creamy layer conceptல சேர்த்துருவாங்க. Agriculture 8 lakh வந்தாலே it will be excluded. So non-creamy labor concept ல வந்துரும். They will get reservation under the non-creamy layer. So இப்போ இந்த EWS எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the government provisions என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, agriculture job இருந்தாலும் சரி, எந்த job இருந்தாலும் சரி, if they are getting more than 8 lakh, then they will be excluded from the reservation. அப்புறம் 1000 square feet மேல flat இருக்கு, வீடு இருக்கு அப்படின்னா they will be excluded from this EWS reservation. அப்புறம் 100 இல்லைன்னா 200 yardsக்கான land, that is plots, அப்படி இருக்குனாலும் they will be excluded from this. இது notified unnotified area, that is rural area இருந்தாலும் சரி, municipal ஏரியால இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் கொஸ்டின் மார்க் ரைஸ் ஆகுது. இதுல அக்ரிகல்ச்சர் கான்ட்ராடிக்ட் ஆகுது. இங்க யூ ஆர் நாட் ப்ரொவைடிங் ஃபார் ஓபிசி அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டேட்டஸ், இங்க நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஜாபையும் சேர்த்திருக்கீங்க. ஸோ இட் இஸ் அகெயின் ஹவு யூ கேன் கம்பேர் இட் இஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்றது. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டா நோட்டிஃபைடு அன்நோட்டிஃபைடு ஏரியா, இப்போ சேம் கிரைட்டீரியா ஃபார் ரூரலுக்கும் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் மேலே வீடு இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் பி எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் தி இடபிள்யூஎஸ் reservation. அதே இது அர்பன்லேயே அதே கேட்டகரி இருந்துச்சுனால எக்ஸ்க்ளூடட். சேம் கேட்டகரி ஃபார் ரூரல் அண்ட் அர்பன். அதான் நீதிபதிகள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, ஹவு யூ கேன் ஃபிக்ஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ரூரல் அர்பனும் ஒரே காமன் கேட்டகரியில் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும், ஆன்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் வெர்டிக்ட் வரும். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வேர் டிஸ்கஸ்ட் இன் திஸ் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ ஹேவ் டு நோ திஸ் கான்செப்ட். அப்புறம் இது தெரியணும். அப்புறம் இந்திராசானி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆல்ரெடி we discussed in Jan 1st. So go and watch. Otherwise you can study from the polity. Then second news about civil society organization. Civil societies அப்படின்னா the group that is NGO can be a civil society. Civil society organizations. ஸோ இவங்களோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, they will act as an watchdog. They will do some social work.
இல்லைன்னா greater implementation, that is greater efficiency-க்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ். அப்புறம் வாட்ச்டாக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, greater implementation purpose, and then delivery. இந்த 3 தான் உங்களுக்கு கேட்டகரியில் வரும். டெலிவரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் டு த பீப்புள் கரெக்டாக போகுதா அப்படின்றது. அப்புறம் யூ கேன் see accountability. If something is done by the governments, then accountability have to be taken. That is, states அக்கௌண்டபிளாக இருக்கணும் அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒர்க்குக்கு. இது சிவில் சொசைட்டியால் தான் பண்ணி கொடுக்க முடியும், நார்மல் இண்டிவிஜுவல் பீப்புளால் பண்ண முடியாது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், யூ பீப்புள் நோ there is a like Neyamagiri POSCO steel plant issue. So இப்போ இந்த ஸ்டீல் பிளான்ட் இங்கே வர்றதுக்கு கொரியாவோட ஸ்டீல் பிளான்ட் ஒடிசா கவர்மெண்ட் allotted land and they allowed the Neyamagiri mountain area. அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸைட், மலையை உடைச்சு பாக்ஸைட் எடுக்கிற அலோவ் பண்ணாங்க. Neyamagiriயில் there is a like tribal people. So tribal people settled, they see Neyamagiri mountain as their god, and then அவங்களோட like natural habitat area. ஸோ அது வந்து உடைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும், ப்ளஸ் அவங்களோட கல்ச்சரல் ரிலேஷன் டு திஸ் Neyamagiri ஃபாரஸ்ட் வில் கெட் அஃபெக்டட். ஸோ இதை வந்து அந்த பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. பெசா மூமெண்ட், தட் இஸ் பெசா ஆக்ட், பஞ்சாயத் ராஜ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆன் ஷெட்யூல்ட் ஏரியா ஆக்ட். ஸோ சிவில் சொசைட்டிஸ் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க, கிராம சபாஸ் மீட்டிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஃபைனலி த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரெஃபரண்டம், தட் இஸ் ஓட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண சொன்னாங்க கிராம சபாவில். ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் ஓட்டட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட், அதை ஃபைனலி கேன்சல். இப்போ Neyamagiriயில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் பீப்புள், தே ஆர் நாட் அவேர் அபவுட் த லாஸ் அண்ட் தென் ஸோ யார் எஜுகேட் பண்ண முடியும், அதை செயல்படுத்த முடியும்னா திஸ் பீப்புள், த சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன். அது மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் கரப்ஷன்ஸ் நடக்கிறது. இப் பீப்புள் நோ லோக்பால், இதுவும் பீப்புளோட அஜிடேஷன், தட் இஸ் சொசைட்டி ஸ்டார்டட் அஜிடேட்டிங் அகேன்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட்ஸ். அதன் மூலமாக அதே மாதிரி RTI, there is an organization called as Mazdoor Kisan Shakti, Mazdoor Kisan Shakti. So இவங்களோட like awareness programs and then meetings were conducted, awareness create பண்ணாங்க, அந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் வச்சாங்க, ஃபைனலி இட் வாஸ் ஃபில்ஃபில். ஸோ இது இன்னைக்கு நிறைய பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ணுது. RTI, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ இப்படி சிவில் சொசைட்டி எஃபிஷியண்டாக கவர்மெண்ட் செயல்படுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. பீப்புளுக்கு வந்து கரெக்டாக வித்தவுட் கரப்ஷன் போய் ரீச் ஆகுறத உறுதிப்படுத்துகிறாங்க. அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி பை தி கவர்மெண்ட். இஃப் சம் லைக் டெத் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட், இப்போ நாகாலாண்டில் நடந்திருக்குல்ல, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் நடக்கும். பீப்புள் கவர்மெண்ட் ஆர்பிட்ரரியாக பீப்புளை வந்து தெரியாமல் பண்ணாலும் சரி, தெரிஞ்சு பண்ணாலும் சரி, ஸோ அவங்களுக்கு இழப்பீடு வாங்கி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு கன் ஷாட் நடந்துச்சு லைக் புதுக்கோட்டை. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் சிவில் சொசைட்டியோட பங்களிப்பு இருக்கும். அப்புறம் நீட் சூசைட்ஸ் அண்ட் தென் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் சூசைட்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்டாஃப்ஸுக்கு எதிராக போயிட்டு போராடினது எல்லாமே இந்த கழகங்கள், தட் இஸ் சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன். இப்போ எதனால நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா, இதை வந்து செயல்பட விடாமல் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் மதர் தெரசாவோட மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷனோட ஃபண்டை ஸ்டாப் பண்ணது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இன்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினியூ பண்ண முடியாமல் நிறைய என்ன போயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட 33,000 மேலே போயிருச்சு அப்படின்றது. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் திஸ் நியூஸ். ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி, ஒரு கவர்மெண்ட் டெமோக்ராட்டிக்காக செயல்படணும், ஒரு பீப்புளுக்கும் ஜனநாயகம் உறுதிப்படுத்தப்படணும் அப்படின்னா we need to have this civil society organization அப்படின்றது இந்த ஆர்டிகளோட எக்ஸ்பிளனேஷன். Then third news about open source code. So recently also we discussed open source code இல்லனா free open source software, source code software. So இது வந்து it's a platform, you can have this code. இப்போ example ஆரோக்கிய சேது app, சேது app, and then lot of apps are there. இவங்களோட கோட்ஸ் வந்து ஓப்பனா இருக்கும். ஸோ கவர்மெண்டோட FOSS hashtag FOSS government for
அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன்ல சாரி இட்ஸ் அ மூவ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஃபார் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது. ஸோ ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துறாங்க. கவர்மெண்டோட எல்லா லைக் சாஃப்ட்வேர்ஸும் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கோடாக வரும். அந்த கோடை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த கோடில் என்னெல்லாம் இருக்குது, ப்ரைவசி கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வரும். அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த கோடை வந்து காப்பி பண்ணுறது, அந்த கோடில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை யூ கேன் மாடிஃபை அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் அ நியூ சேம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் சேம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூ கேன் மேக். அது மாதிரி MySQL SQL தட் இஸ், அப்புறம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ், அப்புறம் கூகுளோட ஆண்ட்ராய்டாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட். அப்புறம் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், ஸோ இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட். இது ஹெல்ப்ஸ் லாட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். இன்னைக்கு GitHub அப்படின்றது இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட் சாஃப்ட்வேர் மேக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம். இதில் கிட்டத்தட்ட 73 மில்லியன் யூசர்ஸ் ஆர் தேர். இந்த வருஷம் மட்டுமே 7.3 மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து இதை பயன்படுத்தி இருக்காங்க புதிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் உருவாக்குறதுக்காக. ஸோ அது ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட் வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கிரியேட் என்டர்பிரனர்ஸை உருவாக்குறது, ஸ்டார்ட் அப்ஸை உருவாக்குறது ஹெல்ப் பண்ணும். இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் லாக்ட், எவ்ரி கோட் இஸ் லாக்ட், தென் பீப்புள் ஓன்ட் கெட் அவேர்னஸ். அப்போ அவங்களால புதுசாக பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் வெரி டஃப். இப்போ இது ஓப்பனாக இருக்கிறனால தே கேன் ஸ்டடி, தென் தே கேன் மேக். அப்புறம் கவர்மெண்டோட அக்கௌண்டபிலிட்டி இது உறுதிப்படுத்தும். அவங்க ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ரைவசி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துகிற ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் about this. கிட்டத்தட்ட 85% of the internet using having FOSS, that is free open source code software they are using. அல்ல IRCTC இருக்கட்டும், SBI இருக்கட்டும், கோட்ஸ் இருக்கட்டும், இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது FOSS தான். and then #FOSS for government, it's a challenge to create ஆரோக்கிய சேத்து மாதிரி எல்லா கவர்மெண்ட் இனிஷியேஷன் ஆப்ஸையும் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட்ல கொண்டு வர்றது. That's an initiation taken by the government. Challenges எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக GitHubல ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணாங்க, ஒரு ஆப். அது சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களோட இமேஜஸை வந்து செல் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ கிளாமரஸ் இமேஜஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அது வந்து ஒரு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி. ஸோ இட் வாஸ் பேண்ட். அதனால தான் இது இஷ்யூவில் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ரைவசி இஷ்யூஸ் வந்து வர்றதுக்கான, தப்பாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதுவும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணப்படணும் அப்படின்றது ஆர்டிகிளோட எக்ஸ்பிளனேஷன். The next article about Pradhan Mantri Food Processing Industries. Pradhan Mantri Food Processing Enterprise. Food Processing Enterprise. So, yeah, Food Processing Enterprise. It's a centrally sponsored scheme. 2019 it was introduced. So, இதோட purpose என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ 2019 இதை இனிஷியேட் பண்ணும்போது one district one product அப்படின்ற கான்செப்ட், which means your district might have some cashew nuts, அப்புறம் banana, mango. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதுவாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த ப்ராடக்டை வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு எஜுகேட் பண்ணுறது, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூலமாக, இல்லைனா கவர்மெண்ட் கேன் கிரியேட் சிவில் சொசைட்டிஸ், தட் இஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ இதன் மூலமாக பீப்புளுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கொடுத்து ஸ்டார்ட் அப்ஸை உருவாக்குறது. ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக. ஸோ செல்லிங், எக்ஸ்போர்ட்டிங் அண்ட் தென் செல்லிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி, அப்புறம் கோல்ட் செயின்ஸ் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் வரும். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்தையும் ஃபண்டிங் கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு மட்டும் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கு 40,000 will be funded. இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா, இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் ஹேவிங் 25 lakhக்கு மேலே அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் இன் ஃபுட் ப்ராசஸிங், குடிசை தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வீடுகளில், இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஏரியாஸில் ஹைஜீனிக் ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அதையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக
ஃபுட்டோட டிமாண்ட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அது ஹைஜீனிக் ஃபுட் வந்து எல்லாருக்குமே ஈட் ரைட் ஃபுட் கேம்பெயின் கேட்டகரியில் ஹைஜீனிக் ஃபுட் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். 25 lakh இதையும் அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 74% employment is also provided in this unorganized category. So இதெல்லாமே formalize பண்றதுக்காக the food processing industry. So funded by 60:40 category, and the Himalayan states northeast வந்து 90:10 category funding, central government funding. That's about this news. அது அப்புறம் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அப்புறம் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இட் பீப்புள் நோ. ஸோ ரொம்ப புவர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் விருதுநகர் கிரியேட்டிவ். ஸோ ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்டாக மாற்ற போகிறாங்க, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்டில் வேஸ்ட்ல இருந்து வெல்த்துக்கு மாற்றுறது, வேஸ்ட் டு வெல்த். With the meaning, you people have tomato, potato, the production will be very high. At the time, romba surplus production இருக்கும்போது you will விலை கம்மியாகும்போது you will throw as waste. அதில் இந்த வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்காக தான் செயின் ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஸ்டோரேஜஸ் எல்லாம் உருவாக்கி மற்ற இடங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகப்படுத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஊரில் அது வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மெயின் ப்ராசஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் fifth news about MAC, that is multi agency center. So you people might hear that is NatGrid. Multi-agency center created after the Kargil war. கார்கிலோட ரிவ்யூ கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் தான் இது உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, we having lot of intelligence, that is research analysis wing-ஆ இருக்கட்டும், intelligence bureau-ஆ இருக்கட்டும், we having state intelligence, state level intelligence police இருக்காங்க, intelligence officers இருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல ஷேர் பண்றது டீடைல்ஸ் while they are getting some informations. So it will be shared and then it can be used by central as well as state. இப்போ தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஐபி கிடைக்குது அப்படின்னா it will be shared to the Tamil Nadu. So they will get awareness about this. சரியா? So that's about the intelligence category-ல intelligence bureau MAC அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன். NatGrid அப்படின்றது 2008ல we had 26/11 attack. கரெக்டா? ஸோ அந்த அட்டாக்ல தாஜ் ஹோட்டல் அட்டாக். ஸோ இந்த அட்டாக்கு பிறகு இன்டெலிஜென்ஸோட கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு தேவை வந்துச்சு. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அந்த பீப்புள் ஹூ டிராவல்ட் உளவு பார்க்கறதுக்காக அட்டாக் பண்ணுறது, உளவு பார்க்குறத இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா we can easily அந்த தாக்குதலை தடுக்க முடிஞ்சிருக்கும். அதனால 2008ல இந்த அட்டாக்கு பிறகு 2010ல the project was announced and then 2000 crore மேலே இதுக்கு ஃபண்டிங்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் இன் பெண்டிங் இன் இம்ப்ளிமெண்ட். 2021 செப்டம்பரில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க, நான் இன்னும் வரல. சரியா? இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் NatGrid அப்படின்றது இட்ஸ் அ நேஷனல் கிரிட். இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர். ஸோ ஸ்டேட் லெவல்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணோம், ரயில்வே, பேங்க், அப்புறம் யூ ஹாவ் no need to confuse. So like bank, then aviation sector, அப்புறம் like bus, அப்புறம் டூரிஸ்ட் விசிட், ஹோட்டல் விசிட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இதில் ஆட் ஆகும். சரியா? ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் கொலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே வில் டூ அனாலிசிஸ் அண்ட் தென் threat related details will be shared to the intelligence category.
புரியுதா? ஸோ அதான் நேட்கிரிட்டோட வேலை. இது ஐபி கீழே வரும், இது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி, டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும். என்சிஆர்பியோட டேட்டாஸும் இதில் இப்போ கனெக்ட் ஆகுது. ஆனால் இன்னும் இது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வரல, சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்து நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அபவுட் ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். Security over Internet of Things. First, you have to know Internet of Things na enna அப்படின்றது. Internet of Things அப்படின்னா, so everything you are using lot of like airport, home எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you having, first we will see home. In home we having lot of gadgets. Car இருக்கும், the car will be connected with internet. அப்புறம் AC, fan, so total entire circuit system will be connected with the internet. You having Alexa will be also connected. So smart home அப்படின்றது உங்களோட water tank, everything, so it can be managed from anywhere. Even doors, even gates எல்லாமே manage பண்ண முடியும். Internet மூலமா you can access CCTV etc. அதே மாதிரி you will have like 5G வரும்போது you will see lot of revolutions. Airports இருக்கட்டும், railway, இது எல்லாமே connectedல இருக்கும். You can access from anywhere. So இதோட purpose என்ன அப்படின்னா, like உங்களோட like easy access பண்றது, எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியா முடிக்கிறதுக்காக இந்த access பண்றாங்க. இந்த இமேஜை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், everything will be connected with the internet and the data will be shared, that is edge computing. எந்தெந்த இடத்துல localized storage இருக்கோ அங்கங்க சேவ் ஆகும் அந்த டேட்டாஸ். இட் கேன் பி enabled from anywhere. இதில் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ப்ரைவசி இஷ்யூஸ், ஹேக்கிங் பண்ணுறதுக்கான பேங்கிங் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதனால் இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இந்தியாவிலையும் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேட்ஜெட்ஸ் கனெக்டட் வித் நெட்வொர்க் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனால் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது. கிட்டத்தட்ட 13.3 billion people are using, consumer typeல 11.4 billion. அதே இது enterprise sizeல 13.3. 2025 டைம் பீரியட்ல அது வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அப்படியே அது ரீச் ஆகும்போது கன்சியூமர் சைடில் இந்த நார்மல் பீப்புள் யூஸ் பண்ணும்போது பேங்கிங் டீட்டெயில்ஸ், அப்புறம் அவங்களோட ப்ரைவசி, கேமராஸ் கேன் பி ஹேக்ட் ஃப்ரம் த ஹோம். ஸோ இதெல்லாமே இஷ்யூஸாக இருக்குது அப்படின்ற, அவங்க எங்கே மூவ்மெண்ட்டில் இருக்காங்க, எந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்ற ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சைபர் செக்யூரிட்டி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே இஷ்யூஸ் கேட்டகரியில் சொல்லப்படுது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இது வந்து அதுக்காக தான் அந்த கைட்லைன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ யூனிவர்சல் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வீடு வந்து ஹோம் செக்யூரிட்டியில் கனெக்டடாக இருக்குது, ஐஓடியில் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஹோம் அப்படின்ற கான்செப்ட் அது. அப்போ everything will be accessed by a single password, then easily can be hacked. அதனால் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி பாஸ்வேர்டு, யூனிவர்சல் பாஸ்வேர்டு கிடையாது, செப்பரேட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி கிவன் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மீன்ஸ் டு மேனேஜ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டிஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது யூ ஹேவ் டு ஹேவ். அப்புறம் கீப் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டட். இதெல்லாம் கைட்லைன்ஸ் இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் ப்ராப்பராக வரும்போது இட் வில் ஸோ வி வில் சி லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போசர். சரியா? ஸோ ப்ராப்ளம் வரும்போது சால்வ் பண்ணுறது ரெசிலியன்ட் மெக்கானிசம் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் அபவுட் Airtel Payment Bank was allowed with scheduled bank status. Scheduled bank. So in Government of India, RBI Act 1934 Act, there is a concept called as scheduled and non-scheduled banks. Scheduled banks na enna appadina, RBI Act la section 2 of this RBI Act, where scheduled banks listed, idhula list பண்ண இருக்கக்கூடிய banks எல்லாமே scheduled banks. there are condition 5 lakh மேல capital இருக்கணும், at least 5 lakh.
அண்ட் தென் ஸ்கெடியூல் லிஸ்ட்டில் வர்றதுனால என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா ஆர்பிஐ கிட்ட லோ இன்ட்ரெஸ்ட்டில் லோன் வாங்க முடியும். அண்ட் தென் ஆட்டோமேஷன் கிளியரிங் ஹவுஸ், அது செக் கிளியரன்ஸ் கேட்டகரி மாடலில். இப்போ இஎம்ஐ வந்து நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க, அந்த இஎம்ஐ வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இசிஎஸ் மூலமாக எடுப்பாங்க. அந்த கிளியரிங் ஹவுஸை ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ. நமக்கு பேமெண்ட் சிஸ்டம், யூ ஆர் யூசிங் யூபிஐ. யூபிஐக்கு வந்து என்பிசிஐ இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ கிளியரிங் ஹவுஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை ட்ரேட் பண்ணுறீங்க, யூபிஐ ஐடி மூலமாக யூ ஆர் பேயிங். அந்த ப்ராசஸிங் டைம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைமில் கிளியரிங் பண்ணுறது என்பிசிஐ. உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து காசு போகிறதையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறதையும் உறுதிப்படுத்துறது, அதான் கிளியரிங் ஹவுஸ். இட் வில் ஆக்ட். அதே மாதிரி ஆர்பிஐ வில் ஆக்ட். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் அந்த பேங்க்கு கிடைக்கும். இப்போ இட் இஸ் அ ஸ்கெடியூல்டு பேங்க். ஸோ இப்போ மெயின்லி ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ல எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், தட் இஸ் யூ ஹேவிங் பிரைவேட் அஸ் வெல் அஸ் கார்பரேட், சாரி கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் பிரைவேட் இருக்கு. அப்புறம் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இருக்கு, ஃபாரின் பேங்க்ஸ் இருக்கு, கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கேட்டகரியில் வரும். ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ்ல யூ ஹேவிங் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாமே ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ் கேட்டகரி. ஸோ தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் சிஆர்ஆர், எஸ்எல்ஆர் இதெல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ ஏர்டெல் இஸ் அ பேமெண்ட் பேங்க், வெதர் டு மெயின்டைன் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் தான் சொல்லணும். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தட். ஸ்கெடியூல்டு பேங்க் கேட்டகரியில் வரவங்க தே ஹாவ் டு மெயின்டைன். ஆர் இதில் லோன் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏசிஹெச் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கிளியரிங் ஹவுஸ் ஆன ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இனிமேல் ஏர்டெலுக்கு. ஆனால் லோன் வாங்குறாங்க, அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை. பிகாஸ் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் கான்ட் லெண்ட். பேமெண்ட் பேங்க்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நார்மல் பேங்க்கும் பேமெண்ட் பேங்க் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். தே கேன் ஹாவ் டெபாசிட் அப் டு 1 lakh ஒரு கஸ்டமர், சரியா? ஸோ அப்புறம் தே கான்ட் லெண்ட், ஸோ நோ கிரெடிட் கார்டு. தே கான்ட் இஷ்யூ கிரெடிட் கார்டு. அப்புறம் they can issue debit card. அப்புறம் இதில் 75% will be கவர்மெண்டோட பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ 1 lakh ஒரு பர்சன் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டெபாசிட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் அ டேர்ம், லாங் டேர்மாக இருக்கலாம், ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கலாம். அந்த காசை வந்து 75% கேன் பி இன்வெஸ்டட் இன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். மீதி 25% will be invested in அதர் ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ். டெபாசிட்டாக பண்ணுறது, அதன் மூலம் வரக்கூடிய இன்கம் வச்சு தான் அந்த பேங்கை ஓட்டணும். பாசிபிலிட்டி இஸ் வெரி லெஸ், சரியா? அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டாக என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து கடன் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ நோ கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது. இவங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் அலோவ் பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே வரும். அது பேங்கு நாட் அண்டர் தி ஸ்கெடியூல்டு. இப்போ பேமெண்ட் பேங்கு ஸ்கெடியூல் கேட்டகரி கொடுத்துரு. வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see லெண்டிங் ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறாங்களா இல்லை அப்படின்ற. ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருக்கிற பேமெண்ட் பேங்க்லேயே அதிகமான கஸ்டமர்ஸ் எப்படி வந்தாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எவ்ரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஃப் ஏர்டெல் இஸ் கன்வெர்டட் டு பேமெண்ட் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் 115 million கஸ்டமர்ஸ், பேங்கிங் கஸ்டமர்ஸ், பேமெண்ட் பேங்க் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றதுனால இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இவங்க வந்து லோன் பண்ண முடியாது, ஆனால் அவங்களோட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே இவங்க செல் பண்ணிக்கலாம் அந்த கஸ்டமர்ஸ், சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ். ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see whether the RBI will allow to lend. So any doubts you can ask, otherwise you can complete.